Chào mừng các bạn, mình là Joseph Hiếu ở bên nhóm VIETLISH và welcome to Kristine Sa Show của đài VNTV. Chuyên nghiệp quá Joseph. Kristine cũng xin kính chào quý khán thính giả của đài truyền hình VNTV và một lần nữa cũng xin chào đón quý khán thính giả vào chương trình hôm nay. Kính thưa quý vị, theo quý vị cũng được thấy hôm nay hai người khách mời đặc biệt của Kristine là hai người bạn thật là dễ thương, thật là thân từ Úc Châu. Thưa quý vị, đây là anh Joseph Hiếu và cô Maria Trần. Có lẽ hơi khó giới thiệu vì anh bên đây thì Joseph Hiếu và họ là họ Đình, và bên đây cô Maria. You know, you go by English, you go by Vietnamese, and it's like a mix up all the time. Like everybody thinks that my Vietnamese name is Sa, but it's actually Kristine là họ Sa. Thì lấy tên bên tiếng Anh thì Kristine Sa, cái đó bình thường. And then hôm nay thì Kristine cứ quen là mọi người gọi mình là Sa. Mình chỉ chấp nhận như vậy thôi. Thank you so much for, you know, you've come with all this stuff. I feel like you've brought Australia with you. I'm so proud to say you are both my first guests from Australia on the Kristine Sa Show. Well, I'm very honoured to be here, and we're glad to bring a whole bunch of things from Australia, and hopefully later on you can try it. So yeah. Maria, actually, you didn't get a chance to say hello to our audience, so may I invite you to say hello to our audience? Hello, you know, Kristine Sa audiences. I'm Maria, and it's great to be here in California on this show. So very excited indeed. Nào, thưa quý vị, hai bạn này có một chương trình rất là đặc biệt. Hồi nãy Joseph đã cố gắng giải nghĩa cho Kristine nghe, nhưng mà có lẽ Kristine còn chưa rõ, thì xin mời Joseph một lần nữa giải nghĩa cho Kristine nghe. Chương trình VIETLISH là sao? Nói chung thì thưa Kristine, VIETLISH coi như là một cái team hai người, trong đó là có Joseph với lại Maria Trần. Thì ở bên Úc mình được coi như là social media personalities. Cái concept này có lẽ là mới đối với cộng đồng Việt Nam, tại mình chưa có ai mà rành về cái ngành này. Social media có nghĩa là xã hội truyền thông. Xã hội truyền thông. Yeah, thành ra mình không những tap into online visual blogs, mình cũng lên đài phát thanh, đài truyền hình cũng như là newspaper articles, tờ báo, để cùng nhau truyền thông qua mối quan hệ của mình đối với cộng đồng xung quanh. Vậy nếu mà Kristine hiểu đúng thì có nghĩa là VIETLISH có thể hiện diện trên một cái blog hoặc là YouTube, những cái video trên YouTube and newspapers. Is that what you mean? That's like, right. Yeah. It can just go on. We kind of mix between like new media, like traditional forms, alternative media, whatever. Like we can see ourselves as pasting some of our, like, you know, our activities, we would do it. Yeah. So I think at the moment when we have our own personal blog site, we have a website, but we do run a lot of events. We call it the VIETLISH campaigns, where we just go up to people with the banner, just take photos of them, and a lot of times you get people who just sort of like who freak out, but at the same time they'll actually go onto our website and check out their photo and actually, you know, kind of remember us as pretty much guerrilla kind of people who just sort of Ambush everyone. Ambush Guerrilla people. ambush mix. I think the operative word here is mix, because in the name itself, VIETLISH. So we're talking Vietnamese, English. Và thưa quý vị, trong hai người thì anh Joseph nói tiếng Việt và cô Maria nói tiếng Anh. And they sort of switch back and forth, and they do this fun exchange. I've been watching your shows online, as you can tell. And I think that's the operative word. So let's talk about that. Why VIETLISH? Like, why the... Well, we think it's generation 2.0. Like, I mean, the reality is a lot of the young people growing up, they might not be able to connect very well with the Vietnamese language because it's not that easy to learn. So, you know, we kind of brought up this concept of VIETLISH is in a way keeping it real. I mean, the reality is we're going to speak VIETLISH anyway, broken English, broken Vietnamese, but at the same time, that's us. That's the new generation 2.0, and we're going to be proud of it. 2.0. I would even argue that we, I mean, there's our parents. I'm a first generation, so I actually came here when I was 6 years old. Our parents maybe might be the 1.0, and my niece, who's 3 right now, I would argue that she's the 2.0, meaning us, we would be the 1.5. You know what I mean? I always thought that generation 1 is when you're from Vietnam, and When you're from Vietnam. But 1.5 is when you came over here when you're young, and 2.0 is when you're born in the host country. Right. So that's how it depends on. Like it's like
according to certain academics, they would say 2.0 is, yeah. I'm so glad you led into that because there's another reason why you guys are in the United States of America. I read on the website, so please tell me why it is that you're here. Well, for many reasons, but one of the main reasons why we're in America is that we got invited to take part of a university conference. It's called C-Trip 2009 at University of California in Riverside. Very cool. Bit of a mouthful there. Yeah. Very So basically we're presenting a paper called VIETLISH, New Media in the Vietnamese Diaspora, and it's all about, I guess, how the next generation and the younger generations are becoming more active in their expression, in their ways of sort of like telling how it is in their worldview and actually taking ownership of their stories as well. Because I guess prior to that, I mean, the stereotypes of being Asian is that we're more quiet, we're more submissive, you know, we sort of listen to our elders, which is great, but I think the next wave is that we're more expressive, and you can start to see that there's more films being made and more, you know, plays and theatre and, you know, more Vietnamese people getting into the arts, and doing pretty well at it as well. And expressing themselves. And you're presenting a paper. Yes. And you were invited here all the way from Australia to present this paper. I think that is such a great honor. Congratulations. I find it quite hilarious because when we sit at home, we think about, like, you know what, we're just like two Clowns back in Sydney who sort of just run around doing a bunch of things, and at the same time we have a passion for the Vietnamese culture, but we sort of do it in a very sort of comical way, I guess. And you have people who appreciate it, and then you have people who think that we're a bit weird, but yeah. Vâng, thưa quý vị, Kristine rất là hân hạnh xin nói là anh Joseph và cô Maria sẽ có mặt trong tuần này và tuần sau với Kristine nữa. Và ngay bây giờ thì chúng tôi xin ngừng chương trình vì Kristine rất muốn trình chiếu một trong những tập của chương trình VIETLISH. Thì thưa quý vị, sau đây là tập số có phải số 2 không? Ông bà Táo. Có lẽ Kristine sẽ đưa qua cho anh Joseph giới thiệu. Vâng, sau đây mời quý vị thưởng thức episode 2, tức là đoạn phim ngắn mà do VIETLISH thực hiện vào dịp Tết năm nay, mang tựa đề Chuyện ông Táo bà Táo. Chuẩn bị xong chưa? Sắp đến giờ rồi đó nha. Lười quá, bước khác đi được không? Thì năm nay mình có một tiết mục rất là lớn, tập ông Táo bà Táo là đương nhiên phải có chỗ nơi đó rồi. Nhưng mà ông Táo bà Táo đọc sách chưa xong. Đọc sách chưa xong nữa? Để xuống đi, đọc cả năm rồi chưa ra cái gì. Đi. Ok, đi.